Good evening, ma'am. Good evening, madam. Good evening. So last class లో నేను టాలర్ సిరీస్ గురించి డిస్కస్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇంకో టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ లారెంట్ సిరీస్ మీకు చెప్పానంటే ఆల్రెడీ. అంటే వేర్ ద టాలర్ సిరీస్ ఫెయిల్స్ అంటే ద ఫంక్షన్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ అనలైటిక్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆల్సో వీ కెన్ గో ఫర్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ కాల్ ద లారెంట్ సిరీస్. సో ఆ లారెంట్ సిరీస్ కి మన ఫార్ములా యూజ్ చేసి యాక్చువల్లీ ఫైండ్ చేయలేము. ఇట్స్ ఎ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్. So then what we do is there is a procedure like imitation of the Taylor series for particulars. So basically the Laurent series annulus lo define avutundi. That is also suppose f of z is analytic. It just theorem I'm going to discuss because to do the sum in a domain so containing the two concentric circles with center z0, that is, let me draw it. This is Z0 అయితే these are two concentric circles. By default it is C1 and this is C2 and this is C1. ఇక్కడ inside ఇంకో circle తీసుకుంటాం. That is also in the counterclockwise. See, in the call the contour integrations, that is the complex integrations. The standard norm of the positive sense is the anti-clockwise direction is the positive sense. If it's a closed. If it's open, then the increasing direction of the parameter t is nothing but the positive sense. Okay. So if they mention, that's fine. Otherwise, if they don't mention, you have to take only the positive sense only. That is in the counterclockwise direction only. So that's what I indicated, the counterclockwise direction. Okay. So this C is the one, the annulus. I mean, between the annulus, this is another circle whose center is same, Z0 only, but different radius. Okay. So then suppose this is R1, I mean capital R, this is smaller, then Z minus Z0 lies within. Okay, so E region we can have the Laurent series expansion. So you are supposed to concentrate on the series more. See what exactly this Laurent series is. Why did I get this? I don't know why did I get this. Okay, fine. So Laurent series. Try to understand, because identifying this Laurent series only, its main job to do the classification of the singularities. Okay. So this is the Laurent series. Laurent series is a combination of the Taylor and the analytical and non-analytical part. So Taylor series is a special case of the Laurent series. N runs from 1 to n. Bn by z minus zn whole power n. So the name ante analytical part, because at z equals to z0 is defined. At z equals to z0 is a singularity here. Okay. So this is called the analytical part, and this is called the non-analytical part or principal part, I should say. Principal part. Principal part ante basically how we should identify if a given series of Taylor or Laurent ante if the negative powers of z minus z0 are there. Because see here, when n runs from 1, b1 by z minus z0, b2 by z minus z0 whole square, and so on, some bm by z minus z0 whole power m plus and so on. Okay, so this is called the principal part, and this is, that is a0 plus a1 z minus z0 whole square and so on. This is called the analytical part. So classification of the singularities is based on completely on the principal part of the Laurent series. Okay. So first, how to find out the Laurent series is the main job, because in the residue calculus, we have to know the Laurent series expansion to do the evaluation of the integrations by using the residues. Even to calculate the residues also, we need the Laurent series. Not only for residues, even for classification of the singularities also we need this. Okay. So therefore here, like unlike the Taylor series, we are not going to use the formulas to evaluate the AN and BN. There are big formulas are there, which are not going to right now. But manam Taylor series laga formulas I say we are not supposed to, we cannot use here. That's what I want to say. It's very tedious job. So therefore, but etla kanukuntam still ante ikkada chudandi simple examples so cheptanu. So first the one way is finding the Maclaurin series. Okay, there are different methods are there. The first method is
Maclaurin series. Okay, so suppose here ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు sin z by z power 5. క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఉంది డైరెక్ట్ గా దాంట్లో, అందుకే తీసుకున్నాను. సో sin z by z power 5. సో దీంట్లో లైక్ ఫైండ్ ద లారెంట్ సిరీస్ అనుకోండి above the point z equals to 0. Okay, so ante we are going to imitate the Taylor series and then we'll find out, or we'll make use of the Taylor series. Let us see how to make use of the Taylor series or the Maclaurin series. Since it is about the point z equals to 0, therefore ఇప్పుడు మనం ఏం యూస్ చేసుకుంటాం, Maclaurin series ని యూస్ చేసుకొని Laurent series ని కనుక్కుంటాం. Let us see how we can find out. Yes, it's a previous JL question. Yes, somebody pointed it correctly. So ఇది ఎలా చేస్తాము, at z equals to 0, that z power 5, 1 by z power 5 is not defined, but numerator చూడండి sin z define అవుతుంది కదా at z equals to 0. In fact, it is analytic. Sin z is analytical function at z equals to 0. మన దగ్గర Maclaurin series expansion కూడా sin z ఉంది. So therefore ఏం చేస్తామంటే 1 by z power 5 into Maclaurin series expansion of sin z. So 1 by z power 5 Maclaurin series expansion of sin z మనకు తెలుసు. ఎందుకు Maclaurin series యూస్ చేయాలి? Because the point at z equals to 0. It would have been from z equals to pi by 2 or something. I should have written here Taylor series expansion of sin z at z equals to pi by 2 అని రాసిండేదాన్ని, right? So ఇప్పుడు Maclaurin series expansion of sin z ఏంటి? Z minus z cube by 3 factorial plus z power 5 by 5 factorial minus z power 7 by 7 factorial and so on. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేద్దాం. Z by z power 5, so z power 4 minus z cube by z power 4 అంటే z square, right? 3 factorial, z power 5 5 factorial, z square by 7 factorial. సో పాజిటివ్ టర్మ్స్ వచ్చే ఆన్వర్డ్స్, కాన్స్టాంట్ నుంచి పాజిటివ్ టర్మ్స్ వచ్చే టర్మ్స్ అన్ని కూడా మనం మచ్ యూస్ చేయం బికాస్ క్లాసిఫికేషన్ కి, ఎందుకంటే క్లాసిఫికేషన్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఓన్లీ ద నెగిటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ z, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇది సంథింగ్ లైక్ a0, ఇది a1 into z minus z0 whole square, some a1 or something whatever it is. Okay, a1 or a2 and so on. సో ఇక్కడ మాత్రం చూడండి ఓన్లీ ద ఫ్యూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, few or finite number of terms. It can be infinite number of terms also. What you have to identify is whether it is a Taylor series or Laurent series. ఇది Laurent series. ఎలా చెప్తాం? ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ పవర్స్ అన్నా ఉండొచ్చు. పవర్స్ ఆఫ్ z are positive and negative, or the powers of z are only negative. Also you call it as a Laurent series. So ఇలా series ని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయండి, జస్ట్ లైక్ బ్లైండ్ గా అబౌట్ విచ్ పాయింట్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలో చూడండి. ఆ ఎక్స్పాన్షన్ లో ద పవర్స్ ఆఫ్ z చూడండి. సో ఇక్కడ z power 4 ఉంది, ఇక్కడేమో z square ఉంది, కాబట్టి రెండు కాంబినేషన్ ఉన్న Laurent series అంటాం. ఆర్ ఓన్లీ నెగిటివ్ పవర్స్ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి, అది కూడా Laurent series అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ Laurent series. And identify the principal part ante only negative powers of z. So this is z power minus 4, this is z power minus 2 by 3 factorial. So ivi rendu the negative powers. In fact, any terms unnai, finite number of terms, even you can count that number of terms also. You better count or not, like they are the finite number of terms. So this is the principal part. So they same example in classification of singularity lo kuda use chestanu, because first మనకి Laurent series కావాలి, ఆ తర్వాతే we'll go for something else. Okay? So ఇది one way of finding. Or let me say another example. I'll go find the Laurent series expansion of z square about z equals to 0. Okay, so ఇక్కడ కూడా నేను సేమ్ Maclaurin series expansion వాడతాను. ఎలా చూడండి, I know expansion of e power z, Maclaurin series about z equals to 0. Okay, now what I'm saying, I'm going to imitate. I'm not saying I'm expanding using the Maclaurin series. I'm imitating the, అంటే already I know the Maclaurin series expansion of e power z. e power z యొక్క Maclaurin series expansion మనకు తెలుసు, అందులో మనం we are going to replace z by 1 by z. సో ఇప్పుడు రాస్తాను ఇది 1
plus z plus, so z అంటే మనకి ఇక్కడ 1 by z, z square by 2 factorial plus z cube by 3 factorial. అలా ఎన్ని టర్మ్స్ రాయాలి? బికాజ్ ఇక్కడ z స్క్వేర్ ఉంది, సో బియాండ్ దట్ వన్ మోర్ టర్మ్ రాయాలి. అందుకే z క్యూబ్ తో స్టాప్ చేసిన. ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయాలి. సో z స్క్వేర్ ప్లస్ z ప్లస్ 1 by 2 factorial ప్లస్ z 3 factorial and so on. అంటే a0, a1, a2. సో ఇవన్నీ పాజిటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ z. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది అనలిటికల్ పార్ట్. ఎక్కడ నెగిటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ z స్టార్ట్ అవుతుందో ఇది ప్రిన్సిపల్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్ పార్ట్ లో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి ప్రిన్సిపల్ పార్ట్ లో? ఒకటా, రెండా, ఇన్ఫినిట్లీ మెనీనా ఆర్ ఫైనైటా? హలో మ్యామ్, ఎస్, చాట్ బాక్స్ యూజ్ చేస్తాను మ్యామ్. అచ్చా అచ్చా అచ్చా, ఓకే ఫైన్. సో ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్, సో అది రికగ్నైజ్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ప్రిన్సిపల్ పార్ట్ లో. దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో ఐ టేక్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లో ప్రిన్సిపల్ పార్ట్ లో ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో కీప్ ఇట్ aside. రైట్ నా ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లారెంట్ సిరీస్ ని అని. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్, దట్ ఈస్ యూజింగ్ ద మక్లారెన్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్. ఈవెన్ ఇంకా ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, 1 by 1 minus z. ఓకే, సో దీనికి క్వశ్చన్ లైక్ దిస్, ఫైండ్ ది లైక్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఫైండ్ ది పాజిటివ్ పవర్స్ or the Taylor series expansion, or find the Maclaurin series expansion of this, or find the Lorentz series. So question can be put in the two ways for the same, I mean two different questions there. For the same problem there are two ways. See here. Ela Maclaurin series expansion of 1 by 1 minus z. Ante enti manaku answer immediate ga em teliyali, at least minimum thing vachi we will be having the ఏమంటే మనకి పాజిటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ z. అంతేగా టైలర్ సిరీస్ అంటే ఆర్ మెక్లారెన్ సిరీస్. సో అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ద పవర్స్ ఆఫ్ z అని అర్థం. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ వాట్ విల్ డూ, 1 minus z హోల్ పవర్ -1. మనం బైనామిల్ సిరీస్ యూజ్ చేస్తాం దీనికి. ఏదర్ ఫార్ములా వాడచ్చు, లేకపోతే బైనామిల్ సిరీస్ అన్న వాడచ్చు. ఓకే, సో బైనామిల్ సిరీస్ వాడడానికి ఇట్ షుడ్ బి 1 plus or 1 minus z ఫామ్ లో ఉండాలి, రైట్? ఓకే, ఇట్స్ మక్లారెన్ సిరీస్. సో మక్లారెన్ సిరీస్ అంటే ఏంటి? బై డిఫాల్ట్ అబౌట్ ద పాయింట్ z ఈక్వల్స్ టు 0 అని అర్థం. అదే టేలర్ సిరీస్ అని ఇచ్చింటే ఐ షుడ్ గివ్ యూ ద పాయింట్, ఆర్ అట్లీస్ట్ ఐ షుడ్ సే దట్ ఏ పవర్స్ లో యూజ్ చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ద పవర్స్ ఆఫ్ z ఆర్ z-1, z-2. ఇక్కడ పవర్స్ ఆఫ్ z అంటే ఇట్స్ ఎ మక్లారెన్ సిరీస్. సో 1 plus z plus z square, 1 plus z square and so on, z power n plus and so on. So this is valid only in the region this. Idi first question answer, that is Taylor series about z equals to 0, or Maclaurin series. Maclaurin series అంటే పాయింట్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ z equals to 0 నే Maclaurin series అంటాం. Maclaurin series is a special case of Taylor series. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందుకే లారెంట్ సిరీస్ కనుక్కోవాలి. లారెంట్ సిరీస్ అంటే నెగిటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ z ఉండాలి ఖచ్చితంగా. సో దేర్ ఫోర్ దీన్ని ఎలా రీరైట్ చేస్తాం చూడండి. సో నెగిటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ z అంటే z డినామినేటర్ రావాలి. సో దేర్ ఫోర్ z ని నేను కామన్ తీస్తే 1 by z minus 1. ఇక్కడ కూడా నేను బైనామిల్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేయాలి. సో బైనామిల్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ కి ఏంటి? 1 plus f of z whole power -4, 1 plus or -4. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ -1 by z, 1 minus 1 by z whole power -1. ఇప్పుడు దీన్ని బైనామిల్ సిరీస్ వాడతాను. ఇంతకు ముందు సేమ్ సిరీస్ లోనే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ z ఐ రీప్లేస్ బై 1 by z, 1 plus 1 plus z, 1 plus z square and so on, 1 by z power n. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. 1 minus z minus 1 by z square minus 1 by z cube
minus 1 by z power n minus and so on. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఏంటిది, ఇక్కడ అన్ని కూడా ఓన్లీ నెగిటివ్ పవర్స్ ఉన్నాయి. ఈ సిరీస్ ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుంది, ఓన్లీ వెన్ mod z greater than 1, outside 1. Exactly the complementary to that. Okay, so this is about the Lorentz series expansion. అంటే using the Maclaurin series నుంచి కూడా Lorentz series మనం తీసుకోవచ్చు. And sometimes మనం partial fractions చేయాల్సి వస్తుంది. For example, okay, example let me take. Suppose ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ I'm not going to do, I'm just going to give you hint. Minus 2z plus 3 by z square minus 3z plus 2 ఉందనుకోండి. ఇలాంటి దానికి ఏదైనా సిరీస్ కనుక్కోవాలి అంటే ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ స్టెప్ వచ్చి ఫస్ట్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేయాలి. నేను డైరెక్ట్ గా చేస్తున్నా బికాస్ ఐ హ్యావ్ ది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇప్పుడు అబౌట్ విచ్ పాయింట్ కావాలంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర చేయొచ్చు. ఓన్లీ టైలర్ సిరీస్ కావాలి అంటే యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ లైక్ దిస్ 1 by minus 1 minus z minus 1 by 2 into 1 minus z by 2. సో అప్పుడు 1 minus z whole power minus 1 minus 1 by 2 1 minus z by 2 whole power minus 1. అంటే Maclaurin series expansion. Or if you want like Lorentz series అంటే z ని కామన్ తీయాలి. Okay, so this is the way to find out the Lorentz series. Now let's go to the main topic, that is singularities. Okay, so singularities. Singularity అంటే ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేశాను. సో f of z has singularity or singular point at z equals to z0 means ఏంటి, f of z is not analytic at z equals to z0, but every neighborhood of z0 it is analytic. ఓకే, సో అది సింగులారిటీ అన్నమాట. మనం రియల్ ఆన్సర్స్ సింగులారిటీ అంటే జస్ట్ నాట్ డిఫైన్డ్ అయితే అయిపోతుంది, బట్ ఇక్కడ అట్లా కాదు. అనలిటిక్ కాకూడదు, ఆ పాయింట్ దగ్గర డిఫరెన్షియబుల్ అవ్వచ్చు బట్ అనలిటికల్ కాకూడదు. ఇంకొకటి ఆ పాయింట్ దగ్గర కాకుండా ఇంకా వేరే పాయింట్లు అన్ని దగ్గర కూడా ఐ మీన్ నైబర్హుడ్ లో ఎవ్రీ నైబర్హుడ్ లో అది అనలిటికల్ కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం క్లాసిఫికేషన్ పోదాం. Okay, so classification of singularities. So classification of singularities, first only we can do this singularities classification: isolated singularity or non-isolated. Okay, so మనం క్లాసిఫికేషన్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఐసోలేటెడా నాన్ ఐసోలేటెడా కనుక్కోవాలి. నాన్ ఐసోలేటెడ్ అయితే ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఏం లేవు, బట్ ఐసోలేటెడ్ అయితే మాత్రం 3 types ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కదాన్ని ఏమంటామంటే ద ఫస్ట్ సింగులారిటీని రిమూవబుల్ ఐసోలేటెడ్ సింగులారిటీ, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ని పోల్ ఐసోలేటెడ్ singularity. In short, you call it as, okay, and the third one is, somebody is saying correctly, essential isolated singularity. Okay, so that's about that. But first of all, what is isolated you should know, because once isolated only you go all this classification. If it's a non-isolated, you don't bother about all these things. Okay, so what is that isolated means? In that neighborhood only that only should be there, that singularity should be there. That is, suppose z equals to z0 is isolated ante, okay, if z equals to z0 has a neighborhood without further singularities of f of z, అంటే ఇది తప్ప ఇంకేం ఉండరాదు. లైక్ సేమ్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ అండి. ఇప్పుడు చెప్తాం కదా, దట్ గై ఈజ్ ఐసోలేటెడ్, హీఈస్ దట్ హౌస్ ఈజ్ ఐసోలేటెడ్ అంటే ఆ నైబర్హుడ్ ఆస్పాస్ లో ఆ దగ్గర ఇంకేం ఉండరాదు.
ఏంటి f of z singularities. We don't bother for other singularities. ఆ ఫంక్షన్ యొక్క singularities ఉండరాదు. Okay, I'll give you some non-example. Like non-isolated, you can see this example. Isolated singularity. Tan of 1 by z. Okay, so z equals to 0 అనేది non-isolated. You can verify this, how it is non-isolated. ఎందుకంటే neighborhood of z తీసుకుంటే in this 0, you can find out the many singularities of 1 by z in this neighborhood, not only 0. So that is why 0 is not going to be isolated singularity of tan 1 by z. Okay, so next, once it is isolated singularity అనుకోండి, if you come to know it's isolated singularity, further classification ఎలా చేయాలో చూడండి. సో ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ z ఈక్వల్స్ టు z0 తీసుకుంటే, if it's isolated singularity, then we can have Lorentz series. Lorentz series expansion. Okay, so Lorentz series expansion ఏంటి? f of z equals to summation an into z minus z0, n is from 0 to infinity, plus summation bn by z minus z0 whole power n. N runs from 1 to infinity here. This is 0 to. Okay, so isolated singularity అంటే for a given function ఆ పాయింట్ దగ్గర Lorentz series ని కనుక్కోండి. ఎలా కనుక్కోండి ఇప్పుడు చూసినాం. ఓకే, సో కనుక్కున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? ఈ ప్రిన్సిపల్ పార్ట్కి రండి, ఇది ఐడెంటిఫై చేయండి. దట్ ఈస్ b1 by b2 by z minus z0. This is called the principal part or analytical part. Okay, so a principal part. So depending on the principal part, now let me discuss one by one. The first one is removable isolated singularity. So I'll be calling it in short, it's a removable. Shall I call? Do you remember